Item you needed. 1. Smart TV with YouTube. 2. Cyberlink PowerDirector 18. 3. PC and phone. Assalamualaikum dan selamat salam satu Malaysia. Saya Adam Irfan melaporkan untuk berita taksir. Usaha polis menggerakkan Ops Kartas khusus bagi mendukung kegayatan jenayah berat disifatkan sebagai tindakan tepat sekaligus membuktikan pihak berkuasa tidak sekadar memberi amaran, sebaliknya seirus mempertahankan keselamatan awam. Menurut pengalis jenayah Datuk Ahmad How to do it. Let's go. First, at button Windows search Paint 3D. Then click button Canvas. Minimize till 25%. Then adjust size of canvas till 4K resolution. 3840 x 2160. Then click button Brushes. Select green color. And paint onto canvas. Then save as green canvas and put it desktop. Open Cyberlink PowerDirector 18 and create green canvas for 4 minutes and produce MP4 file. At upper menu bar, click Edit button. Select Aspect Ratio. Click to 16:9.
Open your YouTube channel and upload your green canvas for you to access in Smart TV with YouTube. Now open your Smart TV with YouTube. Search Green Canvas in YouTube. And click Green Canvas by AI Generation. After that, shoot video using Green Canvas in Smart TV YouTube. Lighting can be improved. Sorry for poor lighting. Untuk berita taksir, usaha polis menggerakkan Ops Kartaj khusus bagi mendukung kegayatan jenayah berat. Now open Cyberlink PowerDirector 18 and do final editing. Hopefully all of you can pay attention. Good luck, guys. Insert video with green canvas at second layer. The first layer you can put picture or video you want appear in green canvas. Now click at Video Green Canvas and we will split the video according to picture and video at line 1. Reason why? I will show you different method of green canvas setting. Using picture and using video. Assalamualaikum dan selamat salam satu Malaysia. Saya Adam Irfan melaporkan untuk berita taksir. Usaha polis menggerakkan Ops Kartaj khusus bagi jenayah berat. Before we edit it, the green canvas will appear like this.
If two video have different sound, ID can be mute. Right-click to desired video and choose Mute Clip. Now, the most important part. Pay attention. You can adjust green canvas frame at right upper windows to desired position. Then click Designer button next to scissor icon. And select Mask Designer. At Mask Properties, select Desire Mask and uncheck Maintain Mask Aspect Ratio. Then click OK. After that, click Button Designer again and select PIP Designer button. Then, tick or check Chroma key. And click one time over eyedropper just below checkbox Chroma key. Then move your cursor and click over green canvas. You can see changes over green canvas immediately. And click OK. Repeat the same process with other clip. Assalamualaikum dan selamat salam satu Malaysia. Saya Adam Irfan melaporkan untuk berita taksir. Usaha polis menggerakkan Ops Kartaj khusus bagi mendukung kegayatan jenayah berat disifatkan sebagai tindakan tepat, sekaligus membuktikan pihak berkuasa tidak sekadar memberi amaran After finish, you can check every clip. No more green canvas appear in playback. Finally, you can produce the video.
Assalamualaikum dan selamat salam satu Malaysia. Saya Adam Irfan melaporkan untuk berita taksir. Usaha polis menggerakkan Ops Kartaj khusus bagi mendukung kegayatan jenayah berat disifatkan sebagai tindakan tepat sekaligus membuktikan pihak berkuasa dan selamat salam satu Malaysia. Saya Adam Irfan melaporkan untuk berita taksir. Usaha polis menggerakkan Ops Kartaj khusus bagi mendukung kegayatan jenayah berat disifatkan sebagai tindakan tepat sekaligus membuktikan pihak berkuasa